El teléfono de mi esposo, que es el director ejecutivo, puedo en mi escritorio, al recibir los mensajes de la asistente de 28 años. El teléfono es mi respaldo de las manos temblorosas, y cayó con estrépito sobre mi escritorio de caoba. 3 Communications. Con solo eso. Rompieron 28 años de matrimonio en pedazos afilados que ahora cortan mi pecho con cada respiración. Mi nombre es Rachel Y. Hasta hace 5 minutos, quería tener total certeza sobre mi identidad. Encargado de la gestión en Innovatec, esposa entregada al director ejecutivo. Experto en mantener todo funcionando de manera fluida. Es curioso como unos cuantos mensajes de texto olvidados descuidadamente pueden despojar de toda certeza, en la que has construido tu vida. Espero con ansias nuestra reunión privada más tarde. Anoche fue increíble. La presencia de Mark Milena de energía y vitalidad. Los mensajes de Jessica brillaban en la pantalla del teléfono de mi esposo como señales de neón tóxicas. Mientras apresuraba una reunión de junta directiva, dejó el documento en mi escritorio y me pidió que enviara algunos contratados a David. Sin embargo, me tocó con esto. Rachel dices. Karen presentó en la entrada de mi habitación. Su rostro habitualmente sereno arrugó con preocupación. Los informes trimestrales están listos para que los revises. Y Mark está preguntando por esos acuerdos. Hice un esfuerzo por mantener mi rostro en una expresión neutral. Dil que les enviar pronto. Mi voz sonaba extraña, lejana. Como pertenecerá a otra persona. Te encuentras bien, tu apariencia me encuentro bien. Las palabras salieron más cortantes de lo previsto. Karen dudó por un momento, asintió y retiró. Cerrando la puerta tras de sí, desde la ventana de mi oficina, podía observar el escritorio de Jessica en el espacio abierto de trabajo que estaba debajo. Con una edad de 28 años. Una confianza elegante y encanto calculado. Ahora comprendo por qué Mark insistió en contratarla como asistente ejecutiva, a pesar de su falta de experiencia. La razón por la que había estado trabajando hasta tan tarde. Porque había comenzado a usar ese nuevo perfume. Recibí una notificación en mi computadora de un correo electrónico entrante de Mark. Donde encuentran esos contratados, David encuentra en espera, intent alcanzar mi botella de agua, pero mi mano temblaba tanto que en su lugar la tiré al suelo. El agua esparció sobre mi escritorio, filtrándose en documentos importantes. No me moví para limpiarlo, otro ping más, esta vez, de parte de Jessica. Hola, Rachel. Quería confirmar todavía estamos en para almorzar mañana y conversar sobre el proyecto Henderson. La cara sonriente burló de mí. ¿Cuántas veces compartimos el almuerzo mientras ella estaba durmiendo con mi esposo? ¿Cuántas veces me había sonreído, consciente, sonó el teléfono de mi oficina? La extensión de David. Estás buscando a Rachel, a Mark lo está empezando a impacientar la situación con esos contratados. El nombre de David. Se me quebró la voz, necesito encontrarme contigo. De manera privada. Es de suma importancia. Un breve descanso, permitime un momento. Encuéntrame en la sala de conferencias del tercer piso. Tomé el teléfono de Mark y me puse de pie, sintiendo mis piernas inestables. Camina hacia la sala de conferencias era como avanzar a paso lento. Cada individuo al que me encontraba podía ser testigo de mi demoramiento. Al llegar, David ya se encontraba presente. Su presencia conocida de alguna manera hacía que todo pareciera más tangible, sin decir una palabra. Le pasé el teléfono y observé cómo leía los mensajes. Su rostro ensombrició, pequeño.
Detuvo su acción y mi miro con una combinación de enojo y compasión. Cuánto tiempo hace que lo sabes, unos 5 minutos. Rey, aunque parecía más un celoso. Sufficientemente largo como para darse cuenta de cada cena que se perdió, cada reunión tarde, cada viaje de negocios. Rachel, lamento mucho. No tenía ni la más mínima noción. Yo tampoco. Me acerca la ventana y observe como la ciudad seguía con su ritmo habitual mientras mi mundo se demoronaba. No logro determinar si realmente estaba ciego o si simplemente no quería verlo. David se acercó más, su imagen reflejándose junto a la mía en el cristal. ¿Cuál es tu plan? Examine nuestras reflections. La expresión preocupada de David contrastaba con mi rostro inexpresivo. En ese instante, experiment un cambio interno. La sorpresa inicial se estaba convirtiendo en algo más sólido, más frío. Voy a dedicarme a lo que se me da mejor, David, voy a ordenar algunas cosas. Me di la vuelta para mirarlo. Comenzando con la desarticulación metódica de todo lo que Mark y Jessica valoran. Las cejas de David se alzaron de sorpresa. No pareces tú. Rechazo, acepto con calma. Mi voz se mantuvo firme por primera vez desde que descubrí los mensajes, creo que no lo hace. Sin embargo, en este momento, dudo de mi propia identidad. Quizás si el momento de descubrirlo. Disfrutaba mucho observar a Mark preparas para ir al trabajo todas las mañanas. Esa mañana, mientras se observaba en el espejo de nuestro dormitorio ajustándose la corbata. Me pregunto cuántas de esas rutinas matutinas habían sido engaños. Me informó que el contrato de Henderson requiere tu firma, evitando mi mirada en el espejo. La síntesis realizada por Jessica fue sobresaliente. Por supuesto que si lo hizo. Apret con más fuerza la taza de café. Antes de firmar cualquier documento, me asegurar de revisarlo personalmente. Volvió la cabeza con gesto de desaprobación. ¿Acaso no confías en mi criterio? Casi me hizo reír la ironía. Tomé otro sorbo de café, permitiendo que el sabor amargo me conectara con la realidad. Confía. Pero verifica. No es eso lo que siempre afirmas. Su teléfono vibró. Revisó rápidamente, su expresión cambió por apenas una fracción de segundo. Aunque otros les pudo haber pasado desapercibido. Yo pasé 28 años leyendo su rostro. En la reunión de la junta, él murmuró mientras se dirigía hacia la puerta. No te quedes despierto esta noche. Otra vez llegando tarde. Mantuve mi tono de voz cuidadosamente neutral, negociations fundamentals. En el umbral, hizo una pausa. Comprendes, comprendí, actualmente, todo va demasiado bien. En la oficina. Me encontré con Emily junto a mi escritorio, sosteniendo dos tazas de café. Al ver mi rostro, ella rápidamente cerró la puerta de mi oficina. Desembucha. Expreso mientras se acomodaba en la silla frente a mí. Se te nota ese gesto. Como es mi apariencia. El que tenías justo antes de despedir al contador por malversación el año pasado. Planeas el asesinato de alguien, pero lo haces de manera extremadamente metódica. Estuve a punto de contarle todo, pero Emily había conocido a Mark casi tanto tiempo como yo. No estaba preparado para cargar con el peso de compartir esa verdad que también lo lastimaría a ella. Al revisar el contrato de Henderson, mention en su lugar. Hay algo que no está bien. Hablando de otra cosa, Emily se inclinó hacia adelante. Vis la presentación de Jessica el tema de reorganizar el departamento de administración, sentía un nudo en el estómago. No. No me invitaron, eso fue lo que me pareció extraño, aunque el departamento era tuyo, ella era quien dirigía todo.
La impresión que dio Mark fue de asombro. Emily observó detenidamente mi rostro. Todo está bien entre tu y Mark, Rachel, justo cuando iba a responder, David se presentó en la entrada de mi habitación. Lamento interrumpir, pero Rachel. Es necesario que hablemos sobre las modificaciones en el contrato. Emily captó la indirecta. Cuando y fue, detrás de ella, David cerró la puerta. Sin rodeos, afirmó que Jessica está tomando acción. Ha propuesto reorganizar por completo la estructura administrativa, según su propuesta, tu posición seria, resignada. El café se convirtió en ácido en mi estómago. Mark dio su aprobación a esto. Él está evaluándolo. Rachel está minando constantemente tu autoridad al mismo tiempo que se coloca como indispensable. Y Mark, David mostró dudas. No está precisamente desalentándola. Abrí mi computadora portátil y accedí al contrato de Henderson. Mostrame todo lo que tienes. Durante la siguiente hora, David me guió a través detalladamente de lo que Jessica había hecho. Creo en juego de poder, cada propuesta, cada reunión, cada sugerencia informal a Mark. Todo está planeado para gradualmente sacarme de mi propio departamento, finalmente. David preguntó qué planeabas hacer al respecto, contemplaba el contrato en mi pantalla, evocando el día en que Mark y yo fundamos esta empresa en nuestro garage, habíamos pasado la noche en vela. Ideando, imaginando y construyendo algo en conjunto. En ese momento, estaba tramando mi despido profesional con su amante. En primer lugar. Mention que voy a averiguar detalladamente el contenido de este contrato de Henderson que Jessica está ansiosa de que firme. David arqueó una ceja. Y después. Voy a recordar a todos el motivo preciso por el cual he estado a cargo de este departamento. Durante 2 décadas. Me encontré con su mirada, comenzando con la reunión de revisión trimestral mañana. En ese lugar, Jessica está exponiendo el nuevo plan de reestructuración. Ella lo está, me permití esbozar una leve sonrisa, eso lo veremos, esa noche. Me encontraba en mi escritorio cuando escuché voces provenientes de la oficina de Mark. Desde detrás de las paredes de cristal, observa Jessica sentada en su escritorio. Riendo por algo que él había dicho. Al extender la mano para coger unos papeles, rozó suavemente la rodilla de ella. Hace 28 años. Me había tocado la rodilla de la misma manera en nuestra primera oficina juntos. En ese momento, creí que sería eterno. Observe como él volvía a hacer el gesto con Jessica y sentí como algo dentro de mí se fortalecía en determinación. Karen, lame en voz baja. La asistente levantó la vista de su escritorio. Por favor. Programen como la primera cita para la revisión trimestral de mañana. Hay ciertas cuestiones que el consejo directivo debe tener en cuenta. Karen asintió. Alternando su mirada entre mí y el escenario, en la oficina, de Mark. Me preguntaba cuánto tiempo llevaba sabiéndolo, cuántos más habían visto lo que yo no había visto, mañana. Todos presenciarían algo completamente distinto. La reunión trimestral de evaluación comenzó tal como Jessica había planeado, con la única diferencia de que no era ella quien estaba en el podio. En la sala de juntas se hizo un silencio total mientras pasaba diapositivas de mi presentación, desmontando metódicamente cada una de las modificaciones propuestas por ella para mi departamento. ¿Cómo puedes? Observa, mention, resaltando las proyecciones financieras. La reorganización implicaría un gasto de casi $2 millones tan solo en el primer año. Detuve la acción. Permitiendo que eso se asentara en mi mente, además,
que tener en cuenta la pérdida de conocimiento institucional. Mark se movió en su silla, sintiendo como su mandíbula se tensaba. Las uñas impecablemente arregladas de Jessica golpeaban rítmicamente la mesa de la conferencia. Ninguno de los dos esperaba esto. Mark interrumpió y comentó que estos números parecen bastante pesimistas. Desde el extremo opuesto de la mesa se escuchó la voz de David, quien en realidad es bastante conservador. Me aseguro de la precisión de los cálculos de Rachel personalmente. Avanza la diapositiva siguiente. Sin embargo, la verdadera preocupación no se limita únicamente a lo económico. Vamos a revisar el contrato de Henderson. Los dedos de Jessica dejaron de tamborilear. La propuesta implicaba otorgar el control total de nuestra cuenta más importante a un único ejecutivo junior. Me encontré con la mirada de Jessica al otro lado de la mesa. Un ejecutivo con menos de medio año de experiencia en nuestro sector. La temperatura ambiente. La temperatura pareció disminuir en 10 grados. Los miembros de la junta comenzaron a murmurar entre ellos. Jessica afirmó con voz cortante que eso era una tergiversación. En la propuesta se establece claramente que tendrías la autoridad exclusiva para firmar todas las decisiones de Henderson. Examine el contenido del contrato. Incluyendo la asignación de recursos financieros, la contratación de personal y la gestión de proyectos, resulta curioso, dado que has. Nunca he tenido a mi cargo una cartera de inversiones de esta magnitud. Mark dio su aprobación a la propuesta. Respondió con un disparo. Realmente lo hizo. Mi jair hacia la pizarra. Alguno de ustedes llegó a ver realmente el contrato completo. O simplemente el resumen ejecutivo que Jessica preparó, aumenta el murmullo. La expresión facial de Mark había pasado de tensa a furiosa. Lo advirtió a Rachel. Este foro no es el indicado. Es precisamente el foro. Abrí otro archivo. Al revisar el contrato. Encontró algo distinto. Durante los últimos 3 meses. Alguien ha estado modificando de manera sistemática los informes del proyecto, modificando cifras, reorganizando los recursos. Pequeñas cantidades que pueden pasar desapercibidas con facilidad. A menos que sepas donde buscar. El rostro de Jessica palideció. Esa es una acusación grave, así es. Haz clic una vez más. Mostrando un rastro de pistas digitales. Cada documento modificado se puede rastrear hasta un único identificador de usuario. Podrías detallar eso, Jessica, la habitación estado de emoción. Los miembros de la junta solicitaron aclaraciones. Mark intentó comunicarse para hacer un pedido. Durante todo ese tiempo, Jessica me miraba con un odio evidente. Alzandos, afirmó que esto era una cosa de brujas. Es evidente que Rachel se siente amenazada por las modificaciones en su sistema obsoleto. Todos sabemos cuál es la verdadera razón por la que ella está actuando de esta manera. Jessica. Mark perdió los estribos, sin embargo, ella ya estaba sacando su teléfono. Deberíamos hablar sobre la verdadera razón por la que estás tan ansiosa por desacreditarme, Rachel. Deberíamos mostrar los textos a todas las personas, las fotografías, mi corazón se detuvo. Que imágenes, la sonrisa triunfante de Jessica se desvaneció al deslizar el dedo por su teléfono. Su expresión facial pasó de ser segura a confundida y finalmente a un estado de pánico. En un susurro, dijo que ya no estaban, todo se ha perdido. David explicó tranquilamente sobre la auditoría de ciberseguridad. Procedimiento habitual al detectar acceso no autorizado al sistema.
Se procedió a borrar automáticamente todos los dispositivos personales vinculados a los cuentas de la empresa, en teens las normas. El teléfono de Jessica hizo ruido al caer sobre la mesa. Ella observó a Mark, quien tenía la mirada fija en las proyecciones financieras en la pantalla, con el rostro pálido. El presidente comunicó que el comité requiere tiempo para analizar detenidamente estos resultados. Mañana nos reuniremos de nuevo por la mañana, Jessica, asegurate de estar accesible. Habrá interrogative antes. Las personas se fueron, quedando a solas con Mark y Jessica. El silencio se extendía como una banda elástica a punto de romperse. Jessica murmuró que todo estaba arruinado. Respondí en voz baja. Tú mismo lo hiciste. Acabo de indicar a todos donde buscar, finalmente, Mark se expresó, guarda salvo a Rachel. Recollect mis documentos. De hecho. Pasar la noche en casa de Emily. Note quedes despierto. Salió con la frente en alto, aunque sus manos temblaban. En la oficina, me encontré con David Esperando, según él. El espectáculo fue realmente impresionante. ¿Te encuentras bien? Me dejé caer en la silla. Ella contaba con imágenes, David. ¿Qué imágenes? Es relevante en este momento, no creo que sea así. Desde mi ventana de la oficina, observe el desorden que se desarrollaba en la suite ejecutiva. Jessica se encontraba llorando, Mark gritaba a todo pulmón. Los miembros de la junta directiva se encontraban agrupados en rincones realizando llamadas telefónicas urgentes. ¿Qué sucede a continuación? La pregunta de David fue la siguiente. Reflexión sobre los otros documentos que había encontrado. Aquellos que no había presentado. Aquellos que completarían lo que había comenzado hoy, then, I mentioned. Nos aseguramos de que ninguno de ellos pueda lastimar a alguien más. La habitación de invitados de Emily parecía una celda de prisión. A pesar de la presencia de flores recién cortadas, y los productos de tocador dispuestos con esmero. Después de pasar varias horas. Mi atención estaba fija en el techo cuando de repente mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Sería convenient que tuviéramos una conversación. Tomar café en Riverside Park, Lucas, la amiga de Jessica. Lo había visto en la oficina, siempre rondando en los margines de las conversaciones. Que luego estaba llegando ella en ese momento. Una hora más tarde, lo encontré junto al río. Mostraba signos de nerviosismo, aferrándose un sobre Manila como si fuera un escudo. Jessica no tiene conocimiento de mi presencia. Antes de que pudiera hablar, él mencionó. Sin embargo, hay aspectos que deberías observar. Dentro del sobre había fotografías. Hay decenas de ellos. Las ocasiones en las que Mark y Jessica estaban juntos en restaurantes, hotels y momentos privados me causaban malestar estomacal. Sin embargo, entre ellos se encontraban otros. Lo ves, foca. Fotografías de vigilancia de mi persona. En el supermercado, tomando un café, anoche, afuera de la casa de Emily. Ella ha estado encargándome de vigilarte. Mis manos temblaban. ¿Por qué me estás mostrando esto? Anoche, me pidió que arreglara algunos de ellos. Evitaba cruzar la mirada conmigo. Has que parezca que te estabas encontrando con alguien. Manteniendo una relación extramatrimonial. Un corredor nos adelantó. El sonido de sus pasos resonando en el sendero. Esperé que se fuera antes de hablar. Y tú lo hiciste, rechazo. Se movió incómodo en su asiento, ella acabó encontrando a alguien. Rachel resultó ser diferente a lo que esperaba.
Las palabras que ella ha mencionado sobre ti. Acerca de la empresa. Una vez más. Mi teléfono vibró. David es el nombre del individuo en que estoy en. Se ha convocado una reunión de emergencia para mañana por la mañana. Mark está tomando acción. De Riojo. Lucas echo un vistazo a mi teléfono. Hey, algo adicional. El contrato de Henderson. La versión verdadera de fire por completo de lo que presentó ante la Junta. Cuenta con fondos en el extranjero. Empresas fantasma. Detente, levant mi mano en el air. No me digas más. Aquí no, asincio con comprensión, guard to do. Archivos, grabations, las fotografías originales. To do depende de esto. Deslizo una memoria USB a lo largo del banco. Ten cuidado. Ella cuenta con individuos en todos lados. Al regresar a la casa de Emily, me encontré con Karen esperándome en el camino de entrada. Lo indique que no deberías estar aquí. Tampoco deberías hacerlo. Me entregó un montón de documentos. Mark ha iniciado los trámites de divorcio, alegando abandono y sabotaje profesional. Está intentando impulsar una votación de emergencia para expulsar de la junta directiva. Sencha debilidad en mis piernas. No es posible que él haga eso. Ocupa el cargo de director ejecutivo. Afirma que tienes inestabilidad emocional. La presentación de él tuvo un enfoque vengativo. Mostró dudas antes de actuar. Jessica está respaldando su versión. Te están retratando como una esposa celosa que intenta destruir la empresa. Record las imágenes que Lucas me había enseñado. El pendrive está quemando un agujero en mi bolsillo. Desde cuando nos volvemos prescindibles, Karen. Cuando dejó de ser importante la lealtad. Quizás, cuando la negociación con Henderson se volvió demasiado importante para ser ignorada. Acomodo su chaqueta. Mañana a las 9 se llevará a cabo la reunión del consejo. Realiza tus planes antes de ese momento. Después de su partida, me comunique con David. Que tan grave es la situación. Expreso que estaba mal, Mark ha conseguido suficientes votos. En caso de presentarte mañana, serás expulsado y podrías enfrentar cargos penales por espionaje corporativo. Riendo. El sonido resonó fuertemente en la tranquila casa de Emily. Realizando actividades de espionaje en mi propia empresa, Rachel es el nombre de la persona. La voz de David se volvió más suave. Quizás es hora de alejarse, acepta la propuesta de acuerdo que te ofrecerán. Comenzar de nuevo, observe mi reflejo en el espejo del pasillo de Emily. La mujer que miraba fijamente no era la misma que había encontrado esos mensajes de texto hace apenas unos días. Ahora ella mostraba una actitud más firme, peligroso. ¿Sabías esto? En voz baja mention. Cuando comenzamos con Innovatech, fui yo quien logró asegurar nuestro primer contrato importante. La presentación lo resultó imposible a Mark debido a sus nervios. Fue gracias a mí que se concretó el acuerdo que dio origen a esta empresa, recuerdo. Sabes que no puedo alejarme, extraje la memoria USB, quedemos en la oficina dentro de una hora. Trae tu computadora portátil y esa botella de whisky que guardas en tu escritorio. Rachel es el nombre de la persona. Quieren retratarme como la esposa vengativa, entendido. Vamos a demostrarles como es realmente la venganza. Desconect la llamada y mark otro número. Emily, tengo una petición que hacerte. ¿Recuerdas al periodista que informó sobre tu divorcio? ¿Quién es el experto en escándalos corporativos?
Verifica, si esta disb para desayunar mañana. Hazel Saber que tengo una historia que podría resultar interesante. El juego había sufrido una transformación. Ya no es limitaban a intentar apartarme, intentaban acabar conmigo, sin embargo, habían descuidado un detalle crucial. No tenía nada más que perder. El contenido del USB se esparció por la pantalla de la computadora de David como deseco tóxico, cuentas en el extranjero. Falsificación de firmas. Una intrincada red de empresas fantasma todas conectadas con el contrato de Henderson, Jessica ha estado muy ocupada. David murmuró mientras revisaba documentos. Sin embargo, ella no habría podido lograr esto por sí sola. Ella no lo hizo. Identifique una firma que se repetía con frecuencia. Las huellas dactilares de Mark están por todas partes en esto. Se plantea si él fue el cerebro detrás de esto o si ella también está manipulándolo. Al amanecer, la luz se filtraba por las ventanas de la oficina mientras íbamos armando el plan. La negociación con Henderson no solo implicaba la reorganización de mi departamento. Se trataba de establecer una compañía fantasma que drenaría millones de innovatec. El teléfono de David vibró. La reunión de la junta se ha adelantado. A las 8 de la mañana. No están esperando. Mire mi reloj. Donde se encuentra Emily con ese reportero, Rachel es el nombre de la persona. David decidió cerrar su computadora portátil. Una vez que la vimos a cabo esto, no habrá marca atrás. No para ninguno de nosotros. Se escuchó el timbre del ascensor. Desde detrás de las paredes de cristal, observa Jessica entrar en la oficina más temprano de lo habitual. Me llamó la atención con una sonrisa, confianza depredadora total. Recibí un mensaje de texto de Lucas en mi teléfono que se iluminó. Ella está al tanto de que converse contigo. Ten cuidado. En voz baja, menciona David, transfiera estos archivos a su servidor seguro. En este momento. En el umbral se presentó Jessica. Reunión temprano. Aprovechando para ponerme al día con el trabajo. Mantuve mi tono de voz neutral. No deberías estar organizando todo para la reunión del comité. Estoy listo. Apoyada en el marco de la puerta. Ella se encontraba. En el pasado, lega tener admiración por ti. La esposa fiel. El administrador comprometido. Nunca lograste comprender cómo se manifiesta la verdadera ambición. Eso es lo que se conoce como fraude, mantuvo su sonrisa sin ver, teoría fascinante. Es una lástima que no puedas compartirlo con el comité. Sacó su teléfono móvil. Acaba de convocar una reunión de seguridad de emergencia. Al parecer. Alguien ha estado consultando documentos confidenciales sin permiso. En 5 minutos, van a cerrar el sistema. Los dedos de David se movían rápidamente sobre el teclado. Con fría diversión. Jessica lo observaba. Es verdaderamente fascinante. Ella siguió adelante. La rapidez con la que las personas se vuelven unos contra otros cuando se ve amenazado todo lo que han construido. Me contaron cómo solías ensayar tu discurso frente al espejo antes de tu primer gran contrato. La forma en que tus manos temblarían hasta que el las sostuviera firmes, sentí una opresión en el pecho. Ese instante íntimo se convirtió en un arma. David declared that the transfer was finished. El teléfono de Jessica vibró. Al leer el mensaje, su sonrisa se debilitó ligeramente. Pido disculpas. Expreso, girando bruscamente y. Caminando hacia la distancia, David noted that she was feeling frightened. Perfecto, sac mi propio teléfono y marc el número de Emily. Donde se encuentra el periodista,
ocupando un puesto. Rachel, hey algo más que necesito decirte, acabo de recibir una llamada de Karen, Mark no solo está solicitando el divorcio. Está presentando cargos penales. Espionage corporativo y robo de propiedad intelectual. El espacio. Inclinado ligeramente. En qué momento. Los documentos se entregan esta mañana. Justo después de la reunión de la junta directiva. Al finalizar la llamada, mi mente estaba llena de pensamientos. Desde detrás del cristal. Observaba a Jessica manteniendo una conversación animada con Mark junto a la ascensores. Mientras llegaban otros miembros del consejo, sus rostros reflejaban seriedad. Lo dije David. Recuerda aquel momento en que comenzó Innovatech, como fue ese primer año en el garage, por supuesto. En aquella ocasión. Me mencionaste que en ocasiones la mejor defensa es un enfoque de tierra quemada. Me encontré con su mirada. Estabas siendo sincero, durante un extenso periodo, me observó detenidamente. ¿Qué es lo que necesitas? Disfrutar de unos minutos de soledad en la oficina de Mark. Permites cuidar la empresa pase lo que pase en el futuro. Rachel es el nombre de la persona. El nombre que mencionaste, David, asintió con calma. En un lapso de 5 minutos. Me encargo de mantenerlos ocupados. Caminhacia la oficina de Mark. Sortando miradas curiosas y conversations susurradas. Ahora, el lugar familiar se percibía como desconocido. Las memorias de Jessica sentada en su escritorio y de las innumerables mentiras contadas entre estas paredes lo han contaminado. Al acceder a su computadora, mis manos no temblaban. Después de 28 años de matrimonio, conoce todos sus secretos. Las contraseñas, todas sus costumbres. Incluyendo el lugar donde guardaba sus archivos privados. Lo que descubrí válido todas mis sospechas. Dio a conocer. Algo peor. El sonido del ascensor se escuchó una vez más. Emily apareció acompañada de una mujer elegantemente vestida que reconocí por las fotos que acompañaban sus artículos. El periodista que reveló 3 grandes escándalos corporativos el año pasado. Mi teléfono vibró por última vez, Lucas, todo ha sido eliminado por Jessica. No queda ninguna prueba. Una sonrisa se dibujó en mi rostro, al recordar los documentos transferidos de forma segura, al servidor de David. De los documentos que acabo de encontrado en la computadora de Mark. Acerca de la historia que está a punto de salir a la luz. No todo. Suceder antes de enviar el mensaje. En la sala de juntas se percibía un ambiente similar al de un tribunal. Con Mark en la cabecera de la mesa desempeñando los roles de juez y verdugo. La única garantía que tenía era la presencia del reportero en el vestíbulo de abajo. Incluso eso parecía frágil en este momento. Antes de empezar, Mark declaró que quería abordar un tema importante. La conducta reciente de Rachel ha empezado a ser cada vez más impredecible y perjudicial. Jessica estaba sentada a su derecha, completamente tranquila. En mi bolsillo reposaba la memoria USB con las pruebas eliminadas, como una brasa ardiente. Mark afirmó que las acusaciones de mala conducta financiera no solo son falsas, sino que también constituyen un patrón inquietante de vendettas personales que ponen en peligro la estabilidad de esta empresa. Comenté con voz firme a pesar de sentir mi corazón latir aceleradamente. Sería conveniente abordar el tema de la estabilidad o quizás sería más apropiado conversar sobre el contrato con Henderson en primer lugar. La mandíbula de Mark se tensó. Rachel. Ahora no es el momento. Es justo el momento. Sac mi tablita y la conecta la pantalla de visualización.
Todos los presentes han observado la versión del contrato de Jessica. Ahora vimos la versión auténtica la pantalla se mantuvo oscura. Volume 6 aprisionar la tableta no hay nada la sonrisa de Jessica se amplió ligeramente. Problemas técnicos, con amabilidad. Ella preguntó, recibí una vibración en mi teléfono el nombre de David. Los sistemas están asegurados no puedo conectarme a los servidores, Mark se aclaró la garganta. Mientras Rachel organiza su presentación, tengo algunos documentos para compartir. Señaló a su assistant, quien empezó a repartir carpetas. Se describen aquí una serie de casos de acceso no autorizado a archivos confidenciales, alteración de datos de la empresa, y lo que nuestro equipo legal considera espionage corporativo. Los miembros del Consejo abrieron sus carpetas. Observe brevemente correos electrónicos seleccionados con cuidado, notas de reuniones, fotos de vigilancia. Todos distorsionados para retratarme como una persona inestable, vengativa y peligrosa. Además, Mark agregó que, debido al estado emocional de Rachel y sus intentos de sabotear relaciones clave de la empresa, nos hemos visto obligados a emprender acciones legales. En la entrada se presentó un guardia de seguridad. Desde las paredes de cristal, observaba a otras personas ubicándose en diferentes áreas de la oficina. Se trata de una orden de restricción temporal, mencionó Mark mientras deslizaba un documento sobre la mesa. Debes abandonar las instalaciones de inmediato y suspender toda comunicación con los empleados de innovación. La habitación comenzó a girar ligeramente. No es posible. Hemos logrado y seguiremos lográndolo. El tono de voz de Jessica rebosaba de una simpatia falsa. Es por tu propio bien, Rachel. Requires asistencia. Observa David. Pero él estaba fijando la mirada en su carpeta, con el rostro pálido. Cualquier prueba que hubieran fabricado debía haberlo implicado también. Mark informó a la junta directiva que, si nos disculpan. El personal de seguridad acompañará a Rachel fuera. Podemos proseguir con nuestra reunión más tarde para conversar sobre el rumbo futuro de la empresa. El guardia avanzó. Desde el cristal. Observe cómo detenían a Emily en el vestibulo. El periodista fue escoltado por seguridad fuera del lugar. Un momento. Mi voz parecía lejana, incluso para mí misma. No te gustaría descubrir lo que hay en tu servidor privado, Mark, se quedó inmóvil. La sonrisa de Jessica se desvaneció. La carpeta encriptada. Seguí adelante. Tienes todos los documentos originales que demuestran la planificación que hiciste con Jessica. ¿Cómo has estado desviando fondos durante meses? Ella tiene ideas falsas. Jessica explodó. Esto es precisamente a lo que nos referimos. Sac mi teléfono móvil y lo sostuve en alto. La teoría es bastante intrigante. Sería convenient comunicarnos con la SEC para obtener información. Hace una hora les invitado. El rostro de Mark palideció. Estás mintiendo. Realmente soy yo, Mark, es importante que revises tus cuentas. Los que están en las Islas Cayman, en este momento. Se están congelando. Con rapidez, Jessica tomó su computadora portátil y tecleó velozmente en el teclado. Después de un instante, levantó la mirada hacia Mark. Mostrando verdadero miedo en sus ojos por primera vez, eres una persona despreciable. En un tono apenas audible, susurró. Rachel es el nombre de la persona. La voz de Mark había perdido su firmeza. Volviendo suplicante. Lo que sí que crees haber descubierto. Miembros del Consejo, interrumpí la conversación. Te recomiendo que busques asesoría legal independiente de inmediato.
El sec plantera preguntas y será convenient mantenerse alejados de lo que está por venir. Un gran tumulto se desató en la habitación. Los miembros de la junta solicitaron aclaraciones. Jessica intentaba desesperadamente acceder a las cuentas en su teléfono. Mark permanecía inmóvil, observando como si nunca antes me hubiera visto. El guardia de seguridad me rozó el brazo, señora. ¿Und es necesario que usted se retire? Después recogí mis pertenencias con manos temblorosas. Por supuesto. No me gustaría estar presente cuando llegue el FBI de todas formas. Al salir, David finalmente cruzó su mirada con la mía. Un breve gesto de sentimiento se produjo entre nosotros. Se encargaría de garantizar la supervivencia de la empresa ante lo que se avecinaba. En la recepción, Emily aguardaba junto al periodista, ambos observando con expectación. Detrás de mí, se escuchaban voces elevadas provenientes de la sala de juntas. Mi teléfono no paraba de recibir mensajes de abogados, agents federales y periodistas. Había salido victorioso, ambos fueron eliminados por mi porque la victoria sabía tan amarga en mi boca. Listo para comenzar, de manera suave, Emily preguntó. No lo estaba. Nunca lo haría. A pesar de todo, asentí con la cabeza y entré en la luz matutina. Dejando atrás el desastre de 2 décadas de confianza, amor y mentiras. Pasaron 3 días desde la reunión de la junta cuando me encontraba, en la sala de estar de Emily viendo el arresto de Mark en la televisión en directo. Los agents del FBI lo sacaron de Innovatec espacito mientras los periodistas gritaban preguntas sobre fraude y malversación. Sentí una vibración en mi teléfono. Jessica es el nombre de la persona en que estoy es necesario que tengamos una conversación en este momento. La encontré esperando en el parque donde había conocido a Lucas. En lugar de su conjunto de diseñador, lavaba unos vaqueros y en su sencillo, mostraba una apariencia más juvenil, casi frágil. Felicidades, expreso sin emoción, todo ha sido arrasado por ti. Lo haces tú mismo. Lo hice, con la mirada encendida, ese giro. De verdad crees que eres el héroe en esta situación, la esposa injustamente tratada obteniendo justicia. ¿Existe algún sinónimo para la acción que realizaste, desarrollo, en hilo? Preciso de cambio y desarrollo a lo largo del tiempo. Se acercó más. Mark se sentía agobiado en la empresa que contribuiste a crear. Todas esas políticas meticulosas, esos enfoques tradicionales. Tu falta de apoyo estaba frenando el progreso de Innovatec. Impidiendo el avanzar. Mi risa parecía vacía. Esa fue la manera en que justificaste el robo de millions, estábamos llevando a cabo una revolución. Estabas desviando fondos a través de empresas fantasma y eliminando pruebas. Recibo las expresiones de moda corporativas para tu defensa legal. Sacó su teléfono móvil. Hablando de pruebas. Ella puso en marcha una grabación. Hace meses, mi voz fue escuchada hablando sobre información confidencial de la empresa, en un restaurante. Es curioso como se pueden malinterpretar las cosas. Continúa, express. Incluye intimidación a testigos en los cargos en su contra. No logras entenderlo, ¿verdad? Perdió la compostura. Si me estoy quemando, no ser el único en caer, todos arderán. Incluido David. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, deja el al margen de esto. ¿Por qué motivo, el te asistió en la configuración de esto, tampoco sus manos están limpias? Con una sonrisa cruel y desesperada en el rostro, mostró sus emociones. ¿Cuál será la reacción de la junta directiva,
al enterarse de que su nuevo CEO formaba parte de la conspiración. Que es lo que dices? Retract your declaration to the SEC. Fabricaste pruebas porque senchas envidia de la relación de Mark conmigo. Interpreta el papel de la esposa inestable que yo creen que eres. Entre los árboles, devisa Lucas observándonos. Desde el principio, él tenía razón acerca de Jessica. Replique de forma sencilla. Después procederá a. Que es lo que harás? Publicar grabaciones específicas. Intentar incriminar a David? Me acerque más. Adelante, por favor. Ya que tengo algo superior. Sac mi propio teléfono y reproduje un video. La noche anterior a su arresto, Jessica estaba en la oficina de Mark, destruyendo documentos y borrando archivos frenéticamente. Karen tiene bastante habilidad en vigilancia. En voz baja. Mention las cámaras. A diferencia de tus grabaciones, este video ya está en posesión del FBI. Su rostro palideció. Iris. Engañando. Te refieres a cuando engañaste sobre esas fotos que Lucas tomó. Los que ibas a llevar al médico, presencia como sedio cuenta de la verdad, Jessica, el me lo dio todo, cada charla, cada proyecto, cada advertencia. El no lo haría. El lo hizo. Al contrario de ti. Hay personas que todavía poseen un sentido de moral. Intento arrebatar mi teléfono. Retrocedí, permitiendo que su impulso la llevara hacia adelante hasta que tropezó, anunció que todo había terminado. El FBI lo tiene todo. Todos los fondos han sido congelados por la Comisión de Valores. Encoras en este momento, no hay ningún lugar donde esconderte. Eres una persona arrogante y presumida. Ella se enderezó, dejando caer finalmente por completo la máscara. ¿Crees que esto te otorga una ventaja sobre mí? Arruinaste tu matrimonio por despecho. Claro que no, fui yo quien la corrigió. Lo destruí en nombre de la justicia. La distinción es importante. En ambas entradas del parque se presentaron vehículos policiales, también los vio Jessica. Su rostro pasó de reflejar enojo a mostrar miedo. Mention un detalle más mientras los oficiales se acercaban. ¿Recuerdas esas políticas tradicionales que tanto te desagradaban? La razón por la que Innovatec logró sobrevivir durante 20 años antes de tu llegada es por ellos. ¿Recuerdas aquella experiencia en la cárcel? La llevaron lejos. Informando de sus derechos. Desde entre los árboles, Lucas observaba con una expresión de alivio. Recibí una notificación en mi teléfono con un mensaje de David. Es el nombre del individuo en cuestión. Reunión de la junta mañana. Es momento de reconstruir. De repente, Emily se encontraba a mi lado. ¿Estás bien? Observe como la silueta de Jessica se desvanecía en un vehículo policial. Recordando la imagen de Mark en las noticias. Un individuo de 28 años enfrenta acusaciones penales y deslealtad. Reconocí mi error. Sin duda, estar presente. Valió la pena. Record la empresa que habíamos creado. La confianza que habíamos compartido. El amor que cree que perduraría eternamente. Ahora todo este hecho añicos. En su sitio, había crecido algo distinto. Buscamos un enfoque más desafiante, transparente y sincero. Indique que me preguntarán mañana. Apartando de los coches de policía. En este momento, me vendría bien tomar algo. Emily entrelazó su brazo con el mío. Conozco el sitio perfecto. A lo lejos, las serenas resonaban en nuestras espaldas, levandos los últimos vestigios de mi vida anterior. Al frente se encuentra algo novedoso. Dudoso pero exclusivamente mío. Los documentos de divorcio permanecen sin firmar sobre la mesa de centro de Emily.
Mientras en CNN repetition por centésima vez las imágenes de la caminata de Mark como sospechoso. Recibí una notificación en mi teléfono con un mensaje de David. La reunión de la junta es dentro de una hora. Vienes tú, no había regresado a Novatech desde ese día. Una parte de mi anhelaba dejar todo atrás. Comienza de nuevo en otro lugar. Sin embargo, eso implicaría permitiéndoles ganar de una manera distinta. De alguna manera, la oficina parecía más reducida. En el vestibulo fue donde Karen y yo nos encontramos. Su eficacia familiar permanece inalterada. En la sala de conferencias principal están aguardando. Y que he de Rachel, mostra dudas antes de actuar. He una masiva. Por parte de Mark. Guard el objeto en mi bolsillo sin abrirlo. Al ingresar, un silencio sepulcral invadió la sala de juntas. En la cabecera de la mesa se encontraba David. Pareciendo más cómodo ali de lo que Mark había estado nunca, como mencionaba, el prosigue es fundamental restaurar la confianza. Tanto en nuestro equipo como con nuestros clientes, asincio hacia mí. Por eso, sugiero que Rachel asuma el cargo de directora de operaciones. Susurros se propagarán por la habitación. No todos son positivos. La misma Rachel que. David interrumpió preguntando quién había salvado a la empresa del fraude. Those who safeguarded the interests of our clients. Exacto, esa es Rachel. Observe detenidamente las expresiones de las personas al comparar esta nueva realidad con sus aspirations. Express que necesitaría tiempo para analizar la propuesta. David asintió sin sorprenderse. Tomate todo el tiempo que requieras. No nos moveremos de aquí, después, mis en mi antigua oficina, todo estaba tal y como lo había dejado. Desde la mancha de agua en mi escritorio de esa mañana, fue cuando descubrí los mensajes. En la entrada se hizo present Lucas, sin rodeos, dijo que se iba de Innovatech. Recibí una propuesta de trabajo en Seattle. Escapando, aprender de los errores. Se movió incómodo en su asiento. Recibí una llamada de Jessica desde la cárcel. Me pidió que testificara que la habías incriminado. ¿Y qué más? Lo mention que la verdad saldría a la luz de todas formas. Logro esposar una leve sonrisa. Que tengas mucha suerte, Rachel, evita causar más daño a otras empresas. Una vez que se fue, finalmente decidí abrir la carta de Mark. La escritura era temblorosa. El papel de la cárcel era barato y fino, nunca tuve la intención de que ocurriera nada de esto. Todo empezó, doble el papel sin leer más, algunas explicaciones llegaron con retraso. Emily me encontró todavía sentado ali al atardecer, hubo una llamada de David, indicas que, no le has respondido. Confíes que no estoy segura de si podré recurrir estos pasillos a diario. Todo lo que veo aquí me hace recordar y si lo que perdiste o lo que obtuviste. Recuerdo aquel primer día en el garage, cuando Mark y yo sonábamos con creer Innovatech. Que jóvenes éramos. Que rebosante de esperanza. Después, me imagine la expresión de Jessica cuando la justicia finalmente la alcanzó. Sobre la traición de Mark. Sobre la fortaleza que descubrí entre los escoembrothers. Al fin. Mention. Entonces, posiblemente esa si tu respuesta. Emily se sentó en el borde de mi escritorio. No es posible borrar lo que sucedió en el pasado. Pero si es factible construir algo nuevo a partir de él. Acaba de recibir una notificación en mi teléfono. A notificación de última hora, Jessica había aceptado un acuerdo judicial. Comprometiéndose a declarar en contra de Mark. La última paisa encajando perfectamente,
extraj los documentos de divorcio y firme mi nombre con manos firmes. Un cuadro en mi escritorio fue derribado por el movimiento. Una fotografía antigua de Mark y yo en la inauguración de Innovatec. El vidrio se rompió. Formando una red de gritas sobre nuestros rostros sonrientes. Una metáfora perfecta, la pregunta de Emily Sergio. Un desenlace impecable. Me encontraba recogiendo mis pertenencias. Hazel Saber a David que aceptar el puesto. Me gustaría tener la antigua oficina de Lucas. Este no, rechazo, observe el espacio una vez más antes de marcharme. Esta habitación perteneció a alguien que solía ser importante para es hora de dejarla ir salimos juntos. La sonrisa sabía de Karen del pasado. Por el salón de juntas donde el poder se había movido como placas tectónicas. Deja atrás todos los recuerdos de amor, traición y venganza. En la entrada. El guardia de seguridad mantenía la puerta abierta. Buenas noches, señora. Detuvo su paso, mostrando dudas. Al entrar en el nocturno, mention, solo Rachel. Eso es todo lo que necesito en este momento. Emily entrelazó su brazo con el mío. Cenamos, en realidad, mention que creo que voy a dar un paseo por un rato. Quiero guardar en mi memoria esta emoción. ¿Qué emoción es esa? Mi urgencia atrás al edificio donde lo había perdido todo y me encontré a mí mismo, libertad. Al atardecer, el sol se ocultó detrás de las imponentes torres de cristal de Innovatec, proyectando largas sombras sobre la ciudad. Mañana se presentan nuevos desafíos, nuevas luchas y nuevas decisiones. Esta noche, en este instante que marca el final y el comienzo. Finalmente experiment una sensación de plenitud.